நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கைட் புஷ் வந்து மாடல் பண்ணலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு சர்க்கிள் அவுட் வந்து டயமீட்டர் 40, இன்னர் வந்து டயமீட்டர் 20, டிஸ்டன்ஸ் வந்து 60 mm. அப்புறம் வந்து சேம்பர் வந்து 2 லென்த்தில் 45 டிகிரியில் பண்ணணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணி பேட் பண்ணலாம். ஸோ ப்ளைன் எடுத்துகிட்டு ஸோ 2 சர்க்கிள் இருக்குது. அவுட்டர் சர்க்கிள், இன்னர் சர்க்கிள், அவுட்டர் சர்க்கிள். டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவுட்டர் 40, இன்னர் வந்து 25. வந்து 40 25. ஓகே, இப்போ ஒரு பெஞ்ச் எக்ஸிட் பண்ணிடலாம். பேட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து 60. இப்போ வந்து சேம்பர் பண்ணணும். இப்போ சேம்பர் 2 mm, லென்த் வந்து 45. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இதுக்கு ஏதோ ஒரு கலர் கொடுத்துடலாம். ஓகே,